an English language teacher at Oxford Education Academy, Batkhela, and our today's topic is verb. What are verbs? Verb is a part of speech that describes what a person or thing does or what is happening. Verbs are words that give the idea of action or of doing something. Verb sashiri verb zamsur yo part of speech de chikam da zahiri da describe ke chis yo kas sakai ya sakigi या मुकदम मिलो जो वर्ब जमसरा अल्फाज अगमत द एक्शन आइडिया राके द कार्य या द सके दो आइडिया राके. For example, words like run, fight, do and work all convey action, but some words do not give the idea of action, they give the idea of existence of state. Most words the run, fight, do, work नो दा किस्म वर्ड जमुसरा एक्शन कन्वे की कार फिजिकल एक्टिविटी कम दा ज़ाहिर है खुस्सा अल्फाज च कम दी अगजम सर द एक्शन आइडिया च कम दे न राके बल्कि अगम से दस आइडिया राके दा यो हालत यो मौजूद गई आइडिया राके. फॉर एग्जांपल वर्ब्स लाइक बी, एग्जिस्ट, सीम एंड बिलोंग ऑल कन्वे स्टेट. दा वर्ब च कम दा मतलब सके स्टेट हालत अगर ज कम दे कन्वे की द एक्शन आइडिया न वर्की. Verb, action verb and static verb. Jake plays football, he eats chicken, she writes her homework. The verbs की plays, eats, writes. That's the action verbs. The action verbs कदी चिदामुता actions ज़ाहिरी कार ज़ाहिरी. Static verb. Jake seems angry. It has a car. I'm agree with you. No seems, has, agree दा चिकम दी static verb दा action न ज़ाहिर है बल्कि यो state यो condition यो हालत ज़ाहिर है. Types of verb: helping verbs and main verbs, transitive and intransitive verb, modal verb, action and static verb. Helping verbs and main verbs. Helping verbs are auxiliary verbs are verbs that have no meaning on their own. They are necessary for grammatical structure of the sentence, but they do not tell us much alone. Helping verbs या auxiliary verbs जमुसरा आगा verbs दीच द आगे खपल meaning नेवी हु आगे जमुसरा दियो grammatical structure complete के दो लपारा जरूरी भी या वाजिद आगे इस meaning नेवी. like for example I am teaching नो am जे कम दे दा जमुसरा helping verb ना am खपल इस माने निश्ता हु पदे tense के दामुता स्ट्रक्चर च कम दे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आगे कंप्लीट के मुंग टेंस जमाने च कम दे आगे जाहिर कम गल तो लगो आई वाज टीचिंग नु दा पास्ट खबर चेंज की का आई एम नु दा प्रेजेंट शो का आई विल बी नु दा फ्यूचर दा हेल्पिंग वर्ब्स मुंग था टाइम च कम दे टेंस च कम दे आगे जाहिर. मेन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट हैव अ मीनिंग ऑफ देयर ओन, दे टेल अस समथिंग. मेन वर्ब्स आगे दिस दागे खपल जानी समानवी आगे मुतसा व जाहिर स एक्शन स स्टेट आगमुता कंडीशन आगमुता ज़ाहिरी. आई टीच नु टीच च कम दी दायो कार ज़ाहिरी दा खपल जानी यो कंप्लीट मीनिंग वर्क है दायो वर्ब दे. Transitive and intransitive verbs. A transitive verb is one which must have an object to complete its meaning and to receive the action expressed. John kicked the ball. John बालुआ हूँ. नो ट्रांजिटिव वर्ब जमुसर आगा वर्ब दे च द आगे द कंप्लीट के दो लपारा जमुसर द ऑब्जेक्ट जरूरत की द ऑब्जेक्ट न बगैर आगा कंप्लीट मीनिंग च कम दे न वर्की या द आगे एक्शन रिसीव को लपारा मुसरा द ऑब्जेक्ट जरूरत भी कचरम द आगे सर ऑब्जेक्ट न लगो द आगे कंप्लीट मीनिंग ने भी. फॉर एग्जांपल किक नो द जमुसर यो ट्रांजिटिव वर्ब दे जॉन किक जॉन हुआ हो से हुआ हो नो कदे सर द ऑब्जेक्ट न लगो न द कंप्लीट मीनिंग न राकी. An intransitive verb is the opposite show. An intransitive verb is one which is complete in itself or which is completed by other words without requiring an object. Intransitive verb जमसर आगे च आगे बखपल जाने completed meaning वर्क है या the object न इलावा नूर अल्फाज च कम ने मुदागे सर लगो दागे the meaning complete का उल्ला पारा. For example, John cry. No cry
دا زموږ intransitive verb دی لپاره د object ضرورت نشته د خپل meaning چې کوم دی هغه completed دی. Another type, modal verbs. These verbs tell us whether something is probable or about the scale of a noun, etc. There are 10 modal verbs in total and each have an important part in sentence formation. Modal verb هغه دی چې هغه موږ سره probability د یو کار کېدل نه کېدل skills ability suggestion دا قسم ideas چې کوم دي هغه convey کوي. موږ سره ټوټل 10 modal verbs دی او د هر یو چې کوم دی خپل یو important part دی په sentence formation کې. modal verb کم دي can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to دا زموږ سره modal verbs دي. sentence کې استعمال he can play cricket. نو play چې کوم دی زموږ سره action verb دی او can چې کوم دی دا زموږ سره modal verb دی. دا can اوس دلته څه action نه ظاهري خو دا can دلته زموږ سره ability ظاهري. نو په یو sentence کې د action verb نه علاوه چې کوم verb دی موږ ته یو extra ability یا probability یا چې کوم دی suggestion دا ظاهري نو هغه زموږ سره دي modal verbs دي. لکه for example should he should go to doctor. دا should دلته د suggestion لپاره. he must نو must د لازمي لپاره. he could د ability لپاره. نو دا modal verbs زموږ سره دا قسم استعمالي. action and static verbs. action verbs, these verbs denote an actual action or expression or process done by the subject. They mean an action which can be seen or physically felt or the result of which is seen or physically felt by the object or an indirect object. action verb هغه verbs دي چې یو process یا expression یا یو actual action چې کوم دی هغه کوي یا ظاهري. مطلب دا چې this یو physical action چې هغه physically feel کی دی شي یا چې کوم دی هغه لیدي شي د object په تر باندې یا object چې کوم دی دا هغه result لیدي شي یا physically feel کولی شي. she buys new clothes every week. نو buy چې کوم دی دا زموږ سره action verb دی. یا I play cricket. نو play چې کوم دی دا یو object دی. he beats Ali. هغه Ali وهو. نو دا وهل یا اغستل یا game کول دا څه دي physically د دې دا action ظاهريږي د دې result چې کوم دی هغه ظاهريږي. static verb, these verb refers to the state of the subject or the situation of the subject. static verbs tell us about the state of mind of the subject or the relation between the subject and the object. static verb هغه verbs دي چې هغه موږ ته یو situation چې کوم دی چې کوم subject یو situation create کړی وي هغه ظاهري یا دا subject چې کوم state of mind دی هغه ظاهري یا د subject او د object منځ کې چې کوم relation دی هغه ظاهري. for example she prefers strawberry jam. نو prefers چې کوم دی ترجیح دی نه دا اوس یو physically action نه ظاهري یا object چې کوم دی یو physical action یا expression چې کوم دی هغه نه receive کوي بلکې prefer چې کوم دی دا یو state of mind دی یا دا چې کوم دی د subject د object منځ کې هغه relation چې کوم دی هغه جوړي. یا موږ دا چې I am agree with you. نو دا agree چې کوم دی دا د physical activity نه ده بلکې state of mind چې کوم دی هغه موږ سره ظاهري. key learning, a verb is one of the main part of a sentence or question in English. In fact, no sentence or a question is without a verb. That's how important this action part of speech is. So practice regularly and make proper usage of verbs. verb چې کوم دی نو دا زموږ سره یو main part of sentence یا question دی په English کې. د دې نه بغیر یو sentence یا یو question چې کوم دی هغه نشي complete کېدی. I hope you have understood verbs. Subscribe our channel for more grammar and other learning videos. Thank you so much. Take care. Goodbye.